take you to the spotlight. I can take you for the day life. I can take your pain and I. Let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight. I can get you out of your damn mind. I can get you out of this damn life. Go back to the store where we had it all, sipping Hennessy, going through it all. I know you don't want love. Now I know you've had enough. Heartbroken, yeah, your strings are sprung. They want you, said they were the one. Oh, let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight. I can take away your damn mind. Let me take you to the spotlight. I can get you out of your damn mind. I can get you out of this damn life. Go back to the store where we had it all, sipping Hennessy, going through it all. Oke, di sini kita langsung lanjut ke YouTube kalian. Lalu saling link YouTube kalian. Lalu kita ke Google Chrome. Kita pencet ADSENSE ya. Lalu kita pencet paling atas. Oke, kita scroll ke bawah. Klik mulai. Nah, di sini kalian tempelkan link video kalian di YouTube. Tapi sebelumnya kita edit ya, jadi www.com gitu. Nah, sudah. Lalu masukkan alamat email Anda. Kalian masukkan. Oke, di sini kita klik ya dan simpan dan lanjutkan. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kalian disuruh pilih negara kalian atau wilayah Anda. Di sini kita pilih Indonesia ya. Oke. Indonesia. Oke, kita scroll ke bawah. Lalu kita pencet langsung setuju. Langsung kita pencet buat akunnya. Oke, sampai sini kita klik mulai. Nah, di sini kalian dipertanyakan jenis akun kalian. Di sini individu atau bisnis ya. Karena akun saya individu, makanya saya pilih individu ya. Di sini dipertanyakan lagi jenis alamat kalian di mana. Di baris 2 itu kalau kita nggak nyampe ini ya, kalau baris pertamanya sudah habis gitu, kita lanjut di baris alamat 2. Di sini kalian pilih kota kalian di mana. Kalau di kota saya di Jakarta Selatan, maka provinsinya DKI Jakarta ya. Kode pos saya di sini 12260. Oke, masukkan nomor telepon kalian. Karena di sini nomor teleponnya official ya. Jadi terserah kalian mau ngasih nomornya atau enggak.
kalau kita kirim aja di sini. Oke, selamat. Di sini kalian sudah membuat akun AdSense ya. Tapi sebelumnya di sini belum selesai sampai di sini. Kalian harus menyelesaikan persyaratan lain, yaitu harus harus mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Oke, terima kasih.